Good afternoon, everyone. So I think this is our first lab of HCDA. Mm, and on, I think last Tuesday we had a, 26th January. That's why, no, I think this is second lab, right? We are interacting second time. Anyway, so and you people have attended web sessions and of on first week uh, morning 2 hours, right? You have attended web technology sessions where our sirs, our faculty taught you HTML, CSS, and JavaScript. So let me tell you clearly, in HCDS subject, what we are going to do. We are going to develop one static website. We are going to develop one static website with 10 pages, compulsory 10 pages. Okay. So just consider 10 pages means one page in one lab. One page in one lab you need to develop. Okay. Now you take any definition. You take any definition. Definition has to be good, little bit. Okay. And you need to give me definition. So I'll be making one Excel sheet, and I'll be posting your definitions. Okay. It's okay. You can think about it and take your time. I think 1 or 2 days. After 1 or 2 days, I'm going to uh, share one Excel sheet with you. You need to write down your definitions and with which definition you are going to work. Okay. Fine. So in HCDA, in this session, first of all, tell me, are you clear with this work you are going to perform? Are you clear with the work which you are going to perform? No, sir. Not yet. Once again, let me tell you what you need to do is you need to make one static website in this HCDA subject. Okay. What you are going to do is you are going to make one static website using HTML, CSS, and JavaScript. Okay, which you learned in our first week. So any definition you take, and based on that definition, you need to make that website. Let me tell you one example. Let's say you want to make one book renting website. So for that, you will be making 10 static pages of book renting website. Like in one page, it will give me some index page. Second page, if I click on next button or some book button, it will give me next page. It will lead me to next page, like that. If you want to develop Amazon website, that's fine. Your definition is like developing an shopping cart website like Amazon. That's fine. You can develop that. But what I want is I want that 10 pages. Yes, responsive. It would be good if that is responsive. I mean, you will learn. Obviously, you will learn. You see, this thing, HTML, CSS, and JavaScript, I think this will remain for you with your entire life. If you want to go with this IT subject, I mean, IT industry, if you are going in IT industry, this HTML, CSS, JavaScript will remain for you with your entire life. So if you learn at this moment, you can always develop your own website, always develop with other languages. And what happens ultimately, if you get some idea, very good idea, that if I develop like this, I can earn some money. So that would be good. That would be good. So I hope I am clear now. Based on that website, we are going to evaluate you. Kushant? Yes, sir. Clear. Yeah, clear? Okay. So not this week. This week I need your definitions. I'm going to share one Excel sheet with you people. A batch and C batch, you people need to give me definitions. And next week onwards, you'll be making one by one page. So I need 10 pages. You will be making pages at your home, and in this lab, you will be presenting me with those pages.
Okay, fine. So in this lab, okay, so you can use any ID. I think even NetBeans is comfortable. So if you have downloaded NetBeans with that version, okay, the version which I think where all the packages are there. Okay, if you have downloaded that version of NetBeans, it will support this also. It will support this HTML, CSS, JavaScript also. Okay, fine. So right now you need to do this. Let me share my screen. I think you can see my screen. So you need to do this. These are the exercises. Create a CV using HTML tags. Any exercise you want to perform, it's fine. If you feel you want to perform second exercise, you can also do that. If you want to perform third exercise, you can also do that. Okay, any from these exercises you can perform any one or two right now. Okay, right now you need to do this, and next week onwards, once we get your all the definitions, you need to develop using HTML, CSS, JavaScript. It's a very beautiful thing. See, in online you will get a lot of help, as well as some YouTube videos are also available for HTML, CSS, JavaScript. Okay, and it's a basic thing, and you have to learn. Without it, you cannot develop a website. Okay, I think this is our first conversation. So let me tell you. Uh, yeah, let me tell you. So let's say you want to make one website in PHP. You want to make a website in PHP. Does my browser understand PHP? Yes or no? Does my browser understand PHP? Yes or no? Anyone can answer. You can write down in chat box. Or if I'm developing my website in .NET or Java, my browser understands .NET, Java. What happens actually? Yes. Yes, sir. Oh, my browser understands. I think question is only answering. What about others? But sir, for PHP, you need Apache in your device. Okay. Otherwise, your browser No. doesn't understand PHP. Fine. That's fine. Okay. I think this whiteboard is there. Let me open that whiteboard. Actually, Word is taking time to open. So let me show you. Let me explain you what happens actually. I didn't explain it to you. I explained to you the GTU students. So you people can just view this thing. This Jamboard, I hope I am able to draw. Okay, I think you got the link of Jamboard. Just click on that. I'll be explaining here. I'll be drawing here if it permits me. Yeah. Okay. So in this Jamboard, I'm going to drawing. Okay. Now this is my server. Come to Jamboard. Here I'm explaining to you. Are you able to see in Jamboard, right? So this is my server. This is my computer. I am what I'm trying to do is let me write. I'm trying to write google.com.
I'm trying to access google.com. Okay, what happens here next? What happens? I'm writing this in my browser. What happens next? Simple. Next thing is that request goes to server. Server will process that page and it will give me the response with my google.com page. Okay, now this idea is clear, right? Where I can see that page in my browser again. Now let's say you have made your website in PHP or Java. Okay, Java. Now what happens here? What happens here? Even though you have made your website in PHP and Java, your page will ultimately get converted into what? HTML. Ultimately gets converted into what? HTML, CSS, and JavaScript. Your page will ultimately get converted into what? HTML, CSS, and JavaScript. Now you might be asking why it's getting converted to this three technologies only. Why? Because our browser, sir told you at the time, but you might have ignored or you didn't listen carefully. Our browser will understand these three terms only: HTML, CSS, JavaScript. It doesn't understand Java, PHP, or .NET kind of thing. It can understand HTML, it can understand CSS, it can understand JavaScript. Even though there's Google Meet or anything you are accessing here, it understands this only: HTML, CSS, JavaScript. Okay, it doesn't understand PHP, Java. So your server, it's a responsibility of server to give you to convert your Java page or PHP page to HTML, CSS, JavaScript. And it comes to browser, and browser can render this HTML, CSS, and JavaScript and can show you. Now after that, it shows you that page. Okay, this is the basic science behind this. Now that's why HTML, CSS, JavaScript is very, very important. Okay, because there are a lot of things, mainly is designing thing you can do with CSS and JavaScript. Okay, so I hope I'm able to convey the message properly. Just write down in chat box whether you understood or not. I did not explain that much, but I hope you are able to understood what I said. Okay, okay, now again come to this Jamboard. Now tell me, what happens with mobile phone? What happens with mobile phone? Now, can anyone tell me what happens with mobile phone? You can unmute and you can also speak with mobile phones. Is there HTML, CSS, JavaScript is there? Yes or no? Anyone knows? Whatever knowledge you have, you can answer. It's okay. Sir, I think so. It's same with mobile. It send the request to the server and the response web page. No, not. Yeah, that you are right for browser. In a mobile phone, we have browser. It works like this. What about games? You know, in a mobile phone, you play the games. So let me tell you, in mobile phone, what happens? Mobile phone, you are playing games, or let's say you are accessing some news websites, or you are reading some study materials. Okay, what happens? Entire code of Android comes in your mobile phone. Entire code of Android comes in your mobile phone. Okay, so that application is the entire code of your mobile phone. Now, what happens? Here mobile phone, I mean whatever data is required, dynamic data means, let's say some news article, so the layout remains same. In news article, what do you see? The layout remains same. Layout એમાં સરખું જ હોય છે, પણ એમાં શું હોય છે? What happens in that only news lines gets changed. આજે ન્યૂઝ અલગ હતા, કાલે ન્યૂઝ અલગ હશે, એના પછી દિવસે ન્યૂઝ પાછા અલગ હશે.
How it happens? It's simple. જેનો layout same છે તો એ વાળો કોડ આમાં અંદર છે મોબાઈલની અંદર. જે ડેટા જે ચેન્જ થાય છે known as a dynamic data. The data gets changed known as a dynamic data that comes from my server. And how do I communicate with that? Using web services. It's known as a web services. Okay, web services. Actually, I'm not able to write entire thing here. Fine, web services. Now you might be asking, sir, okay, so this HTML CSS JavaScript, I mean, how? I mean, what's the use of here? You see, there are some apps which we can make using HTML CSS JavaScript. Very beautiful, because if you know only સર HTML. અવાજ બરાબર નથી આવતો સર. સંભળાય છે અત્યારે? હા હવે બરોબર આવ્યો થોડો. Okay. Yes, Deep. કઈ ડાઉટ છે? ના સર અવાજ પ્રોપરલી આવે છે એમ. ઓકે. હા મનનભાઈ, થ્રુ એપીઆઈ. યસ મનન, યુ આર રાઈટ. થ્રુ એપીઆઈ થી કોમ્યુનિકેટ કરશું. પણ અહીંયા શું થાય છે ભાઈ, એમ કે છે કે અમુક એપ આપણે HTML CSS JavaScript થી પણ બનાવી શકીએ. ભાઈ ઈ કેવી રીતે પોસિબલ છે? અહીંયા તો એન્ડ્રોઈડ નો કોડ એટલે કે જાવામાં હોય છે, તો HTML CSS JavaScript થી કેવી રીતે થશે? તો ભાઈ એના માટે ફ્રેમવર્ક આવે છે. ફ્રેમવર્ક એક જ ફ્રેમવર્ક હું લઉં છું, known as Ionic. આયોનિક ફ્રેમવર્ક શું કરે છે ભાઈ, તમારે એપ બનાવવાની છે HTML CSS JavaScript થી જ. HTML CSS JavaScript થી એપ બનાવવાની છે. તમારી એપ તમે બનાવી દીધા પછી તમારે આયોનિક ફ્રેમવર્ક નાખી દેવાની. આયોનિક ફ્રેમવર્ક શું કરશે, ઇન્ટરનલી મોબાઈલની અંદર ઇન્ટરનલી એક બ્રાઉઝર ઓપન કરશે, જે તમને નહીં ખ્યાલ આવે. ઇન્ટરનલી એક બ્રાઉઝર ઓપન કરશે ને એમાં તમને કન્ટેન્ટ દેખાડશે. You might be feeling like we are opening an app, but actually you are opening web content. Internally it opens a browser, internally executes your code. Are you getting? આને કહેવાય હાઇબ્રિડ એપ. એટલે આ જે એપ તમે જે બનાવો છો આયોનિક ફ્રેમવર્ક, આ બધા ફ્રેમવર્કમાં, તો ઈ એપ તમારા iOS માં પણ ચાલશે અને એન્ડ્રોઈડમાં પણ ચાલશે, ઇન બોથ ફ્રેમવર્ક. ઓકે, આ તમારા નોલેજ માટે જ છે. આવું કઈ આપણે એવું કઈ કરવાનું નથી, ડેવલપ નથી કરવાનું, બટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ. ઓકે, કાલ સવારે તમારી પાસે કોઈ આઈડિયા છે ને તમારે કંઈક માર્કેટમાં, આઈ મીન પ્લે સ્ટોરમાં એપ પબ્લિશ કરો તો આ નોલેજ કામ લાગશે. ઓકે સર, એને કેવું એપ કહેવાય? હાઇબ્રિડ. એ જો લખું, હાઇબ્રિડ એપ. ઓકે, સી એન્ડ્રોઈડ છે એ ખાલી આઈ મીન જાવામાં એપ્લિકેશન બનાવશો એ એન્ડ્રોઈડ વાળા ફોનમાં જ ચાલશે. iOS વાળું કંઈક બનાવો તો એપલના ફોનમાં જ ચાલશે. એવી રીતે આ જે છે હાઇબ્રિડ એપ બંનેમાં ચાલી શકશે. કારણ કે સી બંનેમાં બ્રાઉઝર તો હશે જ, તે બ્રાઉઝર હશે જ બંનેમાં. ઇન્ટરનલી શું કરશે, જેવું તમે એપ લોન્ચ કરશો એવું એ બ્રાઉઝર લોન્ચ કરશે. ઓકે, આના એક એક્ઝામ્પલ હાઇબ્રિડ એપ કઈ છે તો ભાઈ સૌથી પહેલું તો કોરા. કદાચ કોઈના મોબાઈલમાં કોરા હોય જે બહુ રીડ કરતો, કોરા એપ ઘણીવાર શું એક મારે નેટ બંધ હોય અને મેં ભૂલથી કોરા ચાલુ કરી તો અંદર ઇન્ટરનલી બ્રાઉઝર ઓપન થઈ અને એમાં મને 404 ની એરર દેખાડે. ઇટ શોઝ મી 404 એરર. 404 એરર. ઓકે, 404 એરર એટલે શું? 404 error gives me that page is not available. This page is not available. Okay, એટલે ખબર પડે કે આ બ્રાઉઝર જ આવી એરર દેખાડે. ઓકે, that's right. અને આવી બીજી ઘણી એપ છે. there are so many apps. Okay, yes Manan, very good. Okay, I think this app, are you reading? I mean, see, let me write down in chat box. Are you I think, have I told you about this app? I have written in chat box. If you people are reading from this, this also made using this. I mean, you can see, you can download and your important materials you can find from this app. Okay, because GT students are reading from this, that's why I came to know that this such kind of app is available. And yeah, it's for reference. You can also download and check your content is there. It will help you in your assignment and all this thing. Anyway, so now I hope you all are clear with this scenario, whatever I have given this Jamboard. That's why HTML, CSS, JavaScript is very, very important that you learn. And now HCD, actually it doesn't come in this 4th semester. Usually doesn't come in 4th semester. You are early. You are very early. But if you learn at this point of time, it will be very, very helpful.
in future also. Okay, and once you know the basics, તમને એમ લાગે અત્યારે બેઝિક્સ જો ખ્યાલ આવી જાય તો ફ્યુચરમાં ઘણું એડવાન્સમાં તમે આગળ કરી શકો તમારી જાતે, તમને કોઈ આઈડિયા હોય. ઓકે, એનીવે ઇટ્સ અબાઉટ આઈડિયા ઓનલી. Okay, fine. Let me close this Jamboard. I think right now it's not required. Fine. So this was about simple. I hope you all are clear. If any doubt, ask me regarding this HTML, CSS, JavaScript, regarding the way I taught you right now. Just now I explained you. Any doubt? Anything you want to ask? There might be some questions. No, sir. Okay, fine. So now what you need to do is in this lab, try to do this any of the assignment which is given here. Let me mute myself for some time. In any of the exercise, if you can do, you see there are so many IDEs. Even Visual Studio Code, NetBeans, this will support HTML. I mean, most of the IDE will support HTML. Okay, so you can apply, you can use any ID. If you want to keep only one ID, then keep NetBeans ID. Okay, because it will, you can also put Java code as well as HTML code. It will remain in one ID only. Okay, so which exercise you are developing, let me know. Write down in a chat box which exercise you are developing. Try to do that. I think my screen is shared, so let me just show you HTML tutorial. So biggest, you see W3 School is the best website in order to learn HTML. Okay, I think you can see HTML is a, if you want to learn, even though this content, it looks like a very long, but it's not that much long. And most of the content, some parts you might not use. ઘણા part એવા છે કે જો તમે use જ નહીં કરો. Okay, now you see responsive, I have seen HTML responsive. So responsive design, that will be responsive means you see only with adding this one tag, your website gets responsive. Your website gets responsive. Okay. Anyway, this is the thing. Fine. Responsive means, once again, let me show you. How do you check my website is responsive? Okay. Now this is the code. This is the GitHub. What I will do is I will press Control Shift I. Can you see? It's a responsive. I can also access the content. It doesn't go beyond this, my screen. Now, how do I check? I will just click here and it becomes my web page. I click here, it will convert into my mobile. Again, Chrome is giving me a lot of options to check which mobile phone you want to see. Okay, I hope I'm clear. Control Shift I, you can press also. Fine. Okay, so any assignment you can try to do by yourself right now. Okay, learn from internet, and also if on which topic to make website. Ayush, as I told you, you need to find one definition. I gave you example like book renting website is there, so that is one definition. You want to make one HTML website, that is one of the definition. You need to find definition by yourself, and by Friday, Saturday, I will share one sheet there. You need to put your definition, and next week onwards, you will be developing that definition. Okay, based on the definition, you'll be making one website with HTML, CSS, and JavaScript. Okay, so let me keep this open for you people. I will be in mute mode. Develop any one of the exercise. Try to do that exercise, and let me know which exercise you are doing. Okay. Let me mute myself. I will be here only. I'll be here only, and if any problem, let me know.
Dhrutik Thapa, I am a blogger site. Yes, Dhrutik, share your link here. I'll open that. I will check. Sure. Meanwhile, you keep that link here. Meanwhile, I'll keep that. Dhrutik, you there? Hello. Dhrutik, can you hear me? Yes, Dhrutik, first of all, the fonts, try to brighten these fonts if possible. Now, how do you earn from this? The question is, how do you earn from this, from your blog in this website? Is there any earning option? Where is AdSense? I cannot see any ads. You can unmute and you can also speak. Not approved yet. Why not approved? What's the reason? Hello. Yes, Dhrutik. Yes, sir. Still not approved yet because I'm using YouTube also. So they are saying that you can't create bot. You can create both. Means they don't accepting two AdSense account. That's why. Then only from one AdSense account you can make any ads. Yeah. So what's the problem? You put one ad here. Okay. I think AdSense account, first you need to approve this your website. For that, your Yes, sir. text has to be unique. Unique means it should be plagiarized. It should not be plagiarized. First of all, and उन लोगों ये लोगों ने खबर मजा આવી જોઈએ વેબસાઇટમાં. હા. About us. એટલે સર એમાં પહેલા એવું હતું મારી છે ને પહેલા 2016 માં પણ એક વેબસાઇટ હતી બ્લોગર માંથી એ એપ્રુવર હતી અને એમાંથી મને અર્નિંગ પણ મળતું મંથલી 6000 ની આસપાસ મળી જતું મને. ઓકે. તો એ વાળી વેબસાઇટ છે ને પછી 2 years સુધી ક્લોઝ જ હતી તો એ લોકોએ મારું ઓલું કરી નાખ્યું ક્લોઝ કરી નાખ્યું વેબસાઇટ. હા. 12th ની એક્ઝામ હતી ને બોર્ડની ત્યારે મેં બંધ કરી નાખ્યું તો એમ તો ત્યારે યુઝ નતો કરતો તો એમાં બંધ થઈ ગયું બધી. પછી આ હમણાં જ ક્રિએટ કરી છે હમણાં 2020 માં. 20 માં ક્રિએટ કરી તો હવે આમાં એપ્લાય માટે નાખી તો દે શું કહે છે લોકો? હા એ નાખી દીધું હતું બટ એ લોકો એપ્રુવ નથી કરી. એ લોકો એમ કીધું કે તારું યુટ્યુબ ચેનલ બી છે તો બે હોસ્ટ નહીં થાય મીન્સ અલગ અલગ એકાઉન્ટ નહીં થાય.
આ તો બીજા ઈમેલ આઈડી માંથી બનાવી લે, શું પ્રોબ્લેમ છે? હા એ લોકો આઈપી ટ્રેસ કરી નાખે છે ને પ્રોબ્લેમ ઈ થાય છે. ના ના, બીજા ઈમેલ માંથી કરીશ, કાંઈ નહીં થાય, ટેન્શન નહીં લે, એમાં હા કાંઈ હા પ્રોબ્લેમ નથી. ઇન શોર્ટ એમ છે કે આ પ્રોડક્ટ તું જે કાંઈ કરે છે એમાં તને અર્નિંગ થાય, ધેટ્સ ગુડ એમ. હા તો તને હા હા મોટિવેશન મળશે, બાકી તો તું નિરાશ રહે કે આ શું બધું ટાઈમ પાસ કરો. હા નહીં, એમાં પેલા જે સાઇટ હતી એમાં અર્નિંગ ચાલુ હતું, બટ પછી ક્લોઝ હતી ને એના લીધે બંધ થઈ ગયું. ઓકે. હા કાંઈ વાંધો નહીં, ટ્રાય કરે, એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે તો મને કહેજો, બરાબર ને? હા હા ઓકે સર. ઓકે, સરસ, વેરી ગુડ. આવું કંઈક કન્ટિન્યુ કરો, આવું કંઈક કન્ટિન્યુ રાખો કોઈક ને કોઈક લોકો. આઈ મીન દેટ્સ વેરી ગુડ હોબી, વેરી ગુડ થિંગ કે લર્નિંગની સાથે તમે અર્નિંગમાં પણ જોઈન થાઓ. ઓકે, અલ્ટિમેટલી વોટ we are targeting, I mean what our government is targeting, that you start your own business, entrepreneurship like kind of thing. Okay, yes સર Dhirul. Yes. આપણે વર્ડપ્રેસ માંથી બનાવી તો ચાલે કે કેવી રીતના હોય? ચાલે વર્ડપ્રેસ, જાવા, .NET. એક છે એડસન્સ વાળા, જાવાસ્ક્રિપ્ટ વાળી જે વેબસાઇટ એમાં નથી એડ્સ આપી શકતા. હા, એટલે એટલે હું કે એમ જ કહું છું. એન્ગ્યુલર, એટલે રિએક્ટ એમાં એ લોકો એડસેન્સમાં એડ્સ નથી આપતા. એટલે એ લોકોનું ખબર નહીં, એવું મોડ્યુલ એવું નથી બન્યું, એમાં અપ્રૂવ નથી થતું. એટલે આપણે વધારે તો સહેલું વર્ડપ્રેસ માં પડે, કેવી રીતના પડે? વર્ડપ્રેસ તો અમારા સ્ટાર્ટિંગમાં ખાલી જો કન્ટેન્ટ હોય તો સ્ટાર્ટિંગ વર્ડપ્રેસ થી કરો, બહુ ઇઝી રહેશે. ઓલા હા બધામાં લર્નિંગ વધારે કરવું પડશે. જાવામાં કરો તો લર્ન વધારે કરવું પડે, એડવાન્સ કન્ટેન્ટ શીખવું પડે. હા પછી PHP, આ મતલબ વર્ડપ્રેસ PHP જ છે. પછી એમાં ફ્રેમવર્કમાં જો કરવું પડે, .NET માં શીખવું પડે. વર્ડપ્રેસ અત્યારે ઇઝી પડે જો તમારા પાસે કન્ટેન્ટ હોય તો. હા સર. ઓકે, અને ટ્રાફિક જનરેટ થવો જોઈએ. ધ વે ધ્રુતિક હા, એ સેઝ તો પછી તો 6,000 rupees, that is too much. I mean 6,000 rupees કોણ સાકે, અને એમાં ટ્રાફિક બહુ એટલે બહુ સારો જનરેટ થાય તો જ રૂપિયા મળે. તો અહીંયા લેટ્સ એક્ઝામ્પલ, મારી સ્ક્રીન શેર જ છે. હા. યસ સર. તો અહીંયા કંઈક વેબસાઇટ, આઈ મીન એડ્સ આવે, સપોઝ અહીંયા કંઈક એડ્સ આવે ને લોકો ક્લિક કરે પછી જ થાય. એવું કાંઈ ન હોય કે એડ્સ આવી ગયા તો એના રૂપિયા મળે. એડ્સ આવી ગયા, ઇમ્પ્રેશન આવે, એના રૂપિયા નથી હોતા. એડ્સ આવી ગયા, ભાઈ તમે ક્લિક કરો તો રૂપિયા આવે છે. ઓકે, that is good. જો ધ્રુતિક કે જો એવું 6,000 rupees, that is very very good. Anyway, કોઈની પાસે પણ આઈડિયા હોય, યુ કેન શેર, યુ કેન ટ્રાય ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ. ઓકે, સી આઈડિયા બધાની પાસે હશે, પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ જે કરે એ છેલ્લે જીતે છે. ઇફ યુ હેવ આઈડિયા, બટ યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, અધરવાઇઝ શું કહેવાય કે હવામાં વાત કરો કે હવામાં બાણ ચલાવો, એના જેવું છે. એનીવે, આજના સેશનમાં તો કરો, મારા ખ્યાલથી કોઈ કરે છે કે નહીં, ઇવન આઈ એમ નોટ શ્યોર, બટ ટ્રાય ટુ એની વન ઓફ ધ એક્ટિવિટી from this hands-on exercise. Let me mute myself once again. If you're in doubt, if you want to talk, let me know.
Yes, Utsav. Any doubt, Utsav? Let me know if you have any doubt. ભાઈ આ કોની છે ભાઈ હાર્દિક તારી છે સાઇટ હાર્દિક ચાવડા તો આમાં ભાઈ એડ્સ માટે જગ્યા ક્યાં એ લોકોએ આપેલી જ જગ્યા મારા ખ્યાલ જગ્યા તો છે અહીંયા જો તને એડસેન્સ કઈ એવું કઈ આવતું હોય તો ઓકે ટ્રાય કરો
Okay. There is a Ayush Parekh. This is our just website made by Common Tools. Okay, Ayush, you will add books here. Very good. One page website. Fine, fine, very good. So I think 4 to 5 people are highly active here. They are putting active efforts. Very good. I think come up with some idea which can benefit you. એવો આઈડિયા લાવો કે એના પર પ્રોડક્ટ બની શકે ઓકે અને ઘણા બધા યુઝ કરે એવો કંઈક આઈડિયાથી કરો કંઈક ઓકે એનીવે સો અધર્સ ટ્રાય ટુ ડુ this kind of activity સાઈડમાં આવું કંઈક હોવું જોઈએ. It will give very good impression at the time of interview also. At the time of interview, if you can say that I have developed this kind of website, they'll be impressed because you have some working model with you. Anyway, so we'll in this session I told you to do this anyway, but if you have done or not, but next section onwards we'll be working with SNOCS JavaScript. Think about one definition. I'll be sharing one sheet with you, and you need to give one definition. You need to write one definition there, okay, in that sheet. Fine. Let me stop presentation. Okay, everyone write down your number in chat box. We'll end this session. Okay, I think everyone has written their number. So let me stop recording and we'll meet next week. Okay. Yeah, let me stop recording.